abasha bagolo bomama, ba kereke bomme abantu abasha, batho ba batjha all the sisters, intombi ney'nsizwa. barwale ba kwedi Siyabingelela bazalwane ekuseni. re a dumedisa baena mesong uNkulunkulu wethu muhle bazalwane. modimo wa rena o motle ba yena And usakwazi ukwenza izimanga. o santsane a kgona go etsa metlholo Sibingelela iy'thandwa zezulu re bazalwane. dumedisa baratuwa ba legodimo Kwisikhathi bazalwane singabonani, ntse le nakonyana re sa bonane ba yena but uNkulunkulu wethu ulungile, is faithful. empa modimo wa rena o lokile o tshepagetse He's not a man that he can lie, mfundisi Sbu. ga se motho ga boimana And then he's a man of his word. ke monna wa mantswe a gae Ngoba makakhuluma into uyayifeza. gobane dilo ga di bua wa di phethagatsa Kwesinye isikhathi abantu bayakhuluma bangafezi lokho ka bakushoyo. nako tse dingwe batho ba bua be ba sa phethagatsa Abantu dintho tsa bayakwazi bona. ukuthembisa izinto bangazigcini. batho ba tseba o tshepisa dintho ya ba ba sa di etse. But lo simkhonzayo bazalwane, empa ena a re he's not motlhankela a man that he can lie. ga se motho ga He boimaka protects his word. o sireletsa lentswe la And then gae he makes sure that the word will be established. mme o etsa bonnete ba gore lentswe Bazalwane, ha ke re moletlelle ya ka buse ka hara maphelo a ga se rena. mvumela a buse phakathempilo Ka lebakeng la hore yena ha ka busa re a o hlola dintho tse ding teng. uma yena a busa sizawunqoba O kona bona ha ke re tlohele taba ya hore batho ba buse, masihlukane nendaba yokuthi abantu but make sivumele yena kube yena obusayo. ha re dumelle yena ebe yena Uma a kuba busa. yena obusayo block P incane, ha go busa yena block P inyana and then Soshanguve is too small for him. so shanguve le yona inyane Even the coronavirus is too le small for him. coronavirus inyane ho yena La kukhona yena kunamandla. mo hona le yena hona le mali La kukhona yena mo kunonsindiso. hona le yena hona le Kunokuthethelelwa ke zona. hona le utshwarelwa La uJesu khona bazalwane. mo Jesu alento Abantu abagulayo bayaphila. ba ba kulamba Ngifuna uyisho lento uyiunderstand ngaphakathi endlebeni zakho. ntwena Ukuthi where there is a presence of God, there is everything. hona le boteng ba Uthi uDavide ubani ongangivumela ukuthi ngaye ebukhoneni bakhe. Dafita re ke mang a ka nkganetsa ho ya boteng Athi ba ngaba hae ukufa na? a re na e ka ba lefu Noma ngaba ugula na? e ka ba bolwetsi Ha ona ntho e tlang stopang. atha yiko into enga Hore ke tle ke phahamise modimo. ba dimphakamiselo Dintho di ka ba teng lefatsheng lena. zingaba khona izinto Dintho di ka ba teng P kaofela izinto Soshanguve. zingaba khona But ha ona ntho e tlang nketsang hore nkele modimo. kepha yiko into engandithathela Because modimo ha na le nna bazalwane dintho di a etsana. unkulunkulu meke nami izinto ziyenzeka We read in the book of Acts chapter number 3. re buisa bukeng ya diketso chapter The chapter is chapter number 3. We are going to read verse 1 up to verse number 7. diketso chapter 3 verse 1 go ya ho verse 7 Incwadi yezenzo bazalwane. re buisa bukeng ya diketso Chapter 3 verse number 1 up to number 7. chapter 3 1 go ya ho 7 Re ntse re le rata re a le rapella. santhanda sankhulekela Hape le bohlokwa bazalwane. futhi nibalulekile bazalwane Le ka hara pelo ya mamoruti le ntate phakathi moruti. enhlizweni kamfundisi noma Each and mfundisi every day we pray for you. mihla yonke We siyanikhulekela want to see you succeed. sifuna ukunibona niphumelela phambili Re batla ho bona wena o sebetsa o ba le ditjhelete. sifuna ukubona wena usebenza Re batla ho bona uba o le millionaire hosane. sifuna ukubona uyimiliyoni Into e re e lakatsang ka bophelo ba hao. esiyifisako ngempilo Re a bala ka hore buisetse. oyifumene angasifundela One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Yes. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful Gate, where he was put every day to beg from those going into the temple court. Yes. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him and to John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Yes. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, Yes. but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him up by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Baba egameni elinamandla likaJesu Kristu mwalo oyingcwele sibongile funda kwezwi lakho liphilile linamandla in Jesus name akophinde ukhulume amen. Bazalwane la sifunda khona ekseni sifunda ngendoda mo re buisang teng mesong re buisa noma sifunda ngamadoda amabili kgotsa ka banna ba le babedi and nenye indoda ekade igula. le o mongwe wa banna ba neng ba iBhayibheli lithi uPeter
uPeter noJohn bebanesikhathi somthandazo Bibele ya re Peter le Jona ba le bana le nako ya ngoba phakathi emthandazweni kunamandla Hobane ka ho thapelo hona le mane phakathi emthandazweni kuba khona into ozinqobayo Ho thapelo hona le ntho tseo di you feta cannot be uba umuntu okholwayo Ha o tsebo wa motho ya dumela ulahlekelwe umthandazo ya ba o lahlelwa ke ngoba amandla wakho angaphakathi Bane emthandazweni matla ha o a you must thapelo understand that ukuthi umthandazo mawulahleka Sisa ha o lahlela thapelo ulahleka ugqobo lwakho Ho lahlega tlolo ulahleka ubuwena Ho bakho lahlega buwena ngithini kimi bazalwane ngithi umuntu othandazayo Ho lena motho ya nomuntu rapela ongathandazi abantu abafani Sakabele batho bana into ezosenza ukuthi sinqobe bazalwane noma into ezosenza ukuthi siphumele Twetletsa ngore ukuthi kufanele sihlale emthandazweni ngoba the answer of our lives Bane karabo ya matshelo ingaphakathi emthandazweni there is a breakthrough phakathi neprayer umuntu othandazayo uyakamela into esibuya kuNkulunkulu you cannot pray and remain the same but you can pray impilo yakho uNkulunkulu ayipromote Bophelo ba modimo uthini umapostoli ekuseni ngithi amandla empilo yakho ere matla anaphakathi emthandazweni uyonqoba into zezitha ngomthandazo uyonqoba abathakathi ngomthandazo yini into yoyinqoba umthandazo you cannot able to conquer Ha o tsebe ho fela uma ungathandazi Ha o mfundisi sa rapele ha o tsebe ho tswela pele ka ra bophelo ba Ukwazi uqhubekela o phakathi se motho ya rapelayo Umuntu ka ra thapelo o na le matla emkhulekweni ka ra thapelo o na le dintho tse modimo a di bofollang uNkulunkulu ayibophulula you cannot able to untie things awukwazi uba bophulula izinto o sa rapele ungakhuleki tlamele ube motho ya rapelang kumele ube ngumuntu uNkulunkulu ngathi angavusa abantu uthimika esoshanguvu umhlaba wonke abantu abazothandaza Batho ba- uthi iBhayibhile lithi in the book of 2 Chronicles chapter number 7 verse number Bibele ya 14 re dikhonikeng tsa bobedi he batho ba ka ba rapela uma abantu ba nathi le modimo ke le magodimo there is something that God will hear uma kuba khona abantu abathandazayo batho abantu bangekho bathandazayo bazalwane hangere khona ngocomplaina but let us pray impa ha re rapele because who complain abazalwane there will be no solution akuzoba nempendulo batho bayabalabala each and every day balabala mihla yonke how tsoha batho ba balabala vuka bayabala how tsamaya batho ba balabala abantu bayakhona but how na batho ba yamang ba tla rapelang ngathi uNkulunkulu kunesikhathi avusa isizukulwane avusa uhlobo labantu abantu kule masekufikile bangena emthandazweni bangena in a prayer bangena in a fasting labantu bathandaza bona ba rapele iBhayibhile lithi Bibele ya uPeter noJohn itali jo kuye kwavuka umthandazo ile wathiwa thapele phakathi empilweni zabo ari mo maphilo ukuthi nanoma isimo singalendlela kama yemala we must create a time for God ana re tsa nako ya nako ilikayo nathi lena isikhathi singa we have to create a time for God senze isikhathi sika uNkulunkulu angazi ukuthi isikhathi mama silingela indlela hakithi bona nako ile ya mhlawumbe angazi ukuthi isikhathi hakithi bona but lesikhathi esikiso kudingakala abantu abazoyenza isikhathi batho ba tloetsa nna basenzela uNkulunkulu ba yetsetsa bathi bavale ngapha bakwale khamba bathi uJehova evule ngapha mutima emuruti sibubareleleke esikolweni bathi mudimu abulethini kudingakala abantu abazothandaza bahlale emthandazweni abazothi uNkulunkulu this battle is not for us but this battle is for you naphakathi emthandazweni nithi there is power there is liberty there is everything phakathi emthandazweni nathi uNkulunkulu angavusa emzini wasemaphini intombi ezothandaza abamama bazothandaza insizwa zothandaza bari mudimu ibakarina ibanathi ibangakithi ibalero iBhayibhile lithi Bibele ya amadoda bana makafika ngesikhathi somthandazo abafihla kanako yabona ya thapela bafumana monna elikrepho bathola indoda ekhubazekile monna ona ngalikrepho le ndoda beyikhubazekile each and every day mama Chen bekaloke eqala imali unadula akopa each and every day bekaqala imali mihla yohle nakopa bathi bafika abantu abathandazayo bafihla batho ba rapela ukuthi imali asinayo ukuthi sinike shelete ha re na yona bathi khona into esokunika impa
ngitheki bayimi ekseni mangikhuluma nabo ukuthi kungcono ke ukuthi ube cripple but ube cripple nasemalini ube cripple le ka ra tšhelete ha o tshwara dintho di etsahala ube boima le o tshware 100 rand 50 rand ube boima fela ngwana modimo gore ube le yona ka hara potleng ya gago. This man was crippled, not even enyaweni phela nasekhwameni zakhe beka-crippled. Nasitali tšhelete bazalwane ya gore a hlokomele lapa la hae, nasitali tšhelete ya go etsa dintho. Some of us re ka ipotsa gore re hantle but re limetse ka hara dipotleng tsa rena re bona motho ya phelang, re bona motho ya tsamayang ka wheelchair, motho ona na sa lemala fela ka hara maotong ae le ka hara potleng ya hae na lemetse. That's why each and every day he was asking. Uyabona sometimes ngitheki bo mangikhuluma nabo ekuseni ka rona le batho ba ba lokileng ba tla kgona gore ba o phushe but ha ba bona nka re o tswela pele ba tloe pele gago because batho ha ba moo gore ba rate dintho tse o di botsetse di etsalang ka ra bophelo ba ha ba bona nka re wa sebetsa batho ba ya tloa. iBhayibhile lithi le ndoda kade igula for 38 years ayemi ka hara sidibe but into engishaya komfundisi sibu ukuthi lo mndoda uyise ubani batho ba fihlile ba mosia mo ba motwele ya ba right batho ba o sie mo plekeng e leng right thata ba tseba ba o sie mo leng teng morena Jesu o tla fihla morena Jesu a fihla izinto ziyaguquka. There will be a turnaround in your life, there will be a turnaround in your family, there will be a turnaround in everything that you are doing. Peter not John but kuye silver and gold we don't have, but what we can give you in the name of Jesus. Arise and walk again. Ekameni lika Jesu amopile, ekameni lika Jesu izinto makazenzeka, into ezibambikaya lakho siyamemezela sithi ekameni lika Jesu izinto makazenzeka, ekameni lakhe every need will bow, every tongue will confess. Ekameni lika Jesu akhona amandla, ikhona intethelelo. Ekameni lika Jesu siyaphila, ekameni lika Jesu uzayibeka itafula phambi kwezitha zethu. Ekameni lika Jesu okuvalekile kuyofuneka, but silver and gold we don't have, but we give you what we have in the name of Jesus. Arise and walk again, arise and walk again. It does not again. It doesn't imagine Karabakilo Bao, Apostoli Amemazera, we take a man in the church, we do a random record. Kumekona paka templonia. Barcelona kona makamba. Mabitso atemba yena. Emhlabeni. But leli kama linamandla. Ipalena libitso lina lemandla. Liyakwazi ukwenza into. Litsima ukwenza into. Abantu abahluleka uzenza. Abantu abahlula ukuthi. Barcelona leli kama. Libitso lena. Liya ngokuthi libiza ubani. Liya alibizwa kuphela. Kukhona abantu abalibiza kuphela. Izinto zingayenzeki. Liya ngokuthi libiza ubani. Nebalithemba babaraphelana. Kanti baraphelana basinatumela. Nebalithemba bayakerekele. Bayakerekele basinatumela. But Peter and John, when they came in that place, bakhuluma nale ndoda ukuthi silver negold asinayo. Basala noteng batho babaluthi ndi wheelchair. Kunale batho basaboninga. That's
That's why abantu mababebeka izandla labantu abakwazi ukusinda. batho bana ha ba pholoyi Kudingakala abantu abaqhotshiwe ho hlokahala batho ba tloditsweng ukuthi bazofika hore ba file into siyenzeke. dintho di etsahala Uqobo ulanda bazalwane kgolo o e lata ngaphakathi emthandazweni. gare go thapelo Awuna motho ya nang le matla a ke kuto ya ka o fang matla. o magnikeza Hauna ngaka e leng teng ayikho diphini. ingekho Lefatshe kaofela hauna ngaka e leng teng e na le matla o tshwana le Jesu. njengojesu Dingaka di ka ba teng Inyanga but imfundisi sibulo simthandazayo he is above into scope. And ke ngokuthi umbiza njani ka gona o mmitsa jwang mawumbiza uyafela ha o mmitsa wa ngoba ngeke sa asakuphoqe bana ka ke ba uma wena uthembekile ha kuye. wena o tshepetse ho He yena will protect o those tla o sireletsa that are faithful ebukhoneni bakhe. mo botengeng ba gagwe Oh, Holy Spirit. iBhayibheli lithi bibele ya uPeter noJohn bathi isiliva Peter le jona ba re hauta negolide asinayo le selefega ha but le nto bebayisho emehleni wabo. ntshwana ne ba e bua pela mahlo a hae Bona kahle kahle ba-loaded. bona pila You cannot serve the Lord and be a o se desperate. go hlankela modimo wa ba o sokola Ha o kgonagale. a kwenzeki Ho na le mo sa ating hantle teng. uphapha unganyatheli kahle khona Hata hantle wena. nyathela kahle Etsa dintho hantle. yenza izinto O kahle tla teka tafula. uzodeka itafula Kara motho ona ohle ona. phakathi kwelikhaya Hata hantle wena. nyathela kahle Tsamaya hantle. hamba kahle Ntombi neyinsizwa ngimamelela. Abanye bakwethu Phakathi kulo muzi lona. ariho motho Ngiyathela kahle. ate hantle Hamba kahle. hambe kahle And mawenza ha njalo. o etsa jwalo Mawumbisa. ha o mme Usavela. o tla hlaha O sa hata o tshwana le batho ba bang. unganyatheli njengabanye abantu Ngikhulumile kuseni ukuthi abanye abantu mabanyathela. Kare batho ba bang Into la banyathela khona. Basinya. kuyamosheka Kuna libo masinya. bakhona abantu abashayo That's why tlamehile o itlhokomele. ingakho kumele Gore o tshomane le bo mang. ukuthi wena Because batho ba o tshomaneng le bona ke bona ba tla siya bophelo ba hao. uyimosha impilo yakho Tlamehile o itlhokomele. Gore o tlo nyala le mang. Because motho o tlo mo nyalang ke yena ya tla senyang bophelo ba hao. amosha impilo yakho Sheba ba o hatang teng. bheka la unyathela Hata hantle gore o fumane dintho tse hantle. uthole izinto Bathi ma o nyayenthelo lokujekile impa ha ntse o nento zakho masisa sizo dintho tsa sasijekile hao di tla tla di masisa sehamba ngale ndlela ngoba naso sijekile. Bathi ma unyathela kahle nanoma siza mfundisi sibu sizoza kahle ngoba unyathela kahle. Asimata batho akusingamandla asikamata batho kapa tshisego ke ka moya wa modimo ha o hata hantle dintho di tla etsahala ka bophelo ba hao. izakwenzeka empilweni Peter and John said to this man, upeter nojona bathi kule silver and gold we don't have, hauta le selefa but we give you what we have. empa re o fa sa In the name of Jesus Christ. bitsong la jesu kreste They say to him, arise, yena tsoha walk again. maya hape Yeah, le gama elithi again lentswe lena le reng hape linomshaya umcabango wami. le na le o tla kelello yakhe Sho ukuthi lo muntu bekaphile kahle, bona re motho yona o na phedile hantle bekayenza izinto o kahle. na etsa dintho He hantle was paying his tithe o very well. na patala le karolo ya hae He was giving very well. o na diela He hantle was praying very o well. na rapela hantle That's why uthi Peter no John ke mo peter le jona ba re walk again. tsamaya hape Ngoba immediately mawuhamba futhi kahle gobane ha o tsamaya hantle uzokuvikela kusingela. modimo o tla o sireletsa He will protect you. o tla o sireletsa Bazalwane, I don't complain, I don't cry. ha ke balabale ha ke lle But ngithi kini bazalwane, empa ke o holeng asihambeni kahle. ha re tsamayeng hantle Asinyatheleni kahle. ha re hate hantle There was a man of God that called me ho ne last le week. mohlanka modimo a mang a teleditseng beke ya o feta He was crying about his church that they don't give in this time. o na alla ka kereka a re ha ba nnele mo nakong ena I lockdown, usafuni offering.
ke lockdown wena o sentsana o batlana le monene then usafuna namataiti o lockdown sa batla le karolo ya leshome ngoba khona vele abafundisi abaphila ngaso lesi. gobane go na le baruti ba leng gore ba tshela ka And yone then he prayed to me. Asokhuluma nami, sorry. ya ba o bua le nna he Bathi mfundisi kanti wena wenza njani? a re moruti gantsi wena o etsa jwang Bathi mfundisi baba nayi secret. ka re moruti tshwara sephiri ke Bazalwane senang bakhulekele baphumelele. rapelela bayena gore ba tswele pele Ungababambi ngenhliziyo. o seka ba tshwara ka pele Akusiwakho umsebenzi. a se mosebetsi wa hao o uNkulunkulu uzokunikeza whatever that you modimo o tla o neela tsotlhe tse o di tlhokang lesikhathi okuyiso manje. nako e o leng mo Vele yona gona isikhathi ekufuze jwang senzeke manje. ke nako e tlameng ditho di Ngoba bazalwane beka siyajabula uma izinto zimnandi. gobane re a itumela ga dintho di le monate Kanti abazalwane bazi ukuthi nesikhathi esibunzima sizoza. ba re sa tsebe gore le nako e boima e a iBhayibheli lithi tla abahlakaniphile bamba lo. bibele ya re ba hlalefileng tshwara Maba sena nemali manje. ga ba na le tšhelete gone Bayabeka. ba e bega Maba nokudla manje. ga ba na le dijo Bayabeka. ba bega Ngoba bayazi ukuthi usuku lesi gobane ba tseba gore letsatsi le ukudla kungekho. mo dijo di ka And ukudla makungekho baya storage. ga dijo di stem baya storage Bayolanda lokho kade ba bakubeke storage. nonatla tseo baneng ba di beile storage Manje ngithi kumfundisi mangikhuluma naye. ke re go moruta ke baleng Bakhulekele baphumelele. ba rapelle ba tshwele Ungababambi ngenhliziyo. ska ba tshwara ka pele Ngoba bazalwane inkinga yokuthi abanye bethu singaphumeleli gobane bothata bao bang ba rena re seke ra tswela pele ukuthi asithembakali kuNkulunkulu. ko ga re tshepagale go modimo I don't want to preach that bazalwane. ga ke batlo go rera seo But omunye nomunye umuntu uyazenzela. empa motho mang le mang wa iketsetse He morutisi bukiniela ke taita ke iketsetsa. uma dinielang diletho Aketsetsi lina bazalwane. akenzeli nina But ke iketsetsa nna. ngizenzela mina So motho mang le mang wa iketsetsa. manje ubani nobani uyazenzela So he nna ke tswela pele bazalwane. uma mina ngiqhubekela phambili Lina kereke le sa tswele pele. nina bandla Tlamehile le iputsise hore why re sa tswele pele. ukuthi kungani nina ningaqhubekeli And wena ha o sa tswele pele. and uma wena Don't blame me, usamblame. ungablame mina Because wena ha o hati hantle. ngoba wena unyatheli kahle So immediately ha o hati hantle. manje uma unyatheli Uyotswela pele. uzaqhubekela phambili Yabona labantu abablame umfundisi. wabona batho bana ba o tshwaya Ukuthi baruti mara basingaphumeleli so. ga re sa tswele pele yana Phela siyasokola kule bandla. gape re ya sokola kerekeng Into zethu azenzakali. dintho ga di etsagale Why kule bandla kuphumelela abantu ababili? ke kang mo kerekeng ena go tswela pele batho ba babedi You must go and ask them questions. tsa mo ba botsa dipotso Or why le tswela pele? motho kungani nina niqhubekela phambili Ba tlo botsa the secret of the matter. baza tshela imfihlakalo Gore o tswela pele ke utlwela lentswe la Modimo. ukuthi uqhubeka ngomamela izwi Le likaNkulunkulu phile ka hara hao. liphile phakathi And how fetsa o lietse. bese uyalenza And then o tswela pele. uzoqhubekela phambili Ma ungaphumeleli mntanami. ga o sa tswele pele ngwana Umbize uthi amfundisi. mpitso o re moruti Phela ngizamile ngithandazile. gape ke rapetse Nganikela mfundisi. kaniela moruti Into zami simile. thotsa ka Why ngaphumeleli? gobaneng ke sa tswele Ungasabi kungibiza. o seka tšhaba o Ngizoza ngingene ngithandazele. tlotla ke tsena ke rapele le wena But uma ungathembakali, empa ga o sa angeke tshepagala ukwazi kungibiza. o ka se kgone go mpitsa But uma uthembekile, empa ga o tshepagale uyangibiza uthi o mfundisi, tla mpitsa o re nginikelelile. ke neetse Ngapha konke kade nginako. nela tsotlhe tse ke But impilo yami wayimile. ka bophelo ba ka Bamba lokho, iBhayibheli lithi uma le ndoda izwa indaba ukuthi izoshona. bibele ya ga monna uHezekiya makazoza indaba ukuthi uzoshona. utlwaezekiya ga utlwa iBhayibheli lithi wase uyajika ubheka ibona. bibele ya re a fetoa a And makabheka ibonda. a sheba le Hakuyini batho balinteng. akakhulumi But ubua le Modimo. khuluma A re Modimo ke tshepahetse ho wena. thembekile kuwe Why ke shwa? kungani Why ke robala ka tlala? Why napa la ka le le ka tsela ena? khaya la mlinga lendlela A sheba a lebella Modimo. wabheka ukuri Rena ba bang ba rena re kgona hore re bolelele re sheba re buile le Modimo. ukuthi sikhulume nonkulunkulu Because dintho tse re di etsang. ngoba ngento Because ntho o e etsang ntho e e tla tshwara lapa lao. izawubamba Ya tshwara le wena. yabamba nawe Bamba lokho yekela umona. tlohela mona Yekela ijealousy. Uma abantu baphumelela bashayela izandla ngoba isikhathi sakho siyeza. mani nako ya hao yethu Isikhathi sakho siyenza. nako ya o And yethu also you'll be a part wena o and the plan of the vision. Yep, yep. We are the church that we are saying with God everything is possible. So Modimo o kgona ho etsa dintho tse reng rena re falletse ho di etsa ka matla a rena le ka monagano wa rena. But Modimo ya kgona
uyakhona ukuyenza. uNkulunkulu uyakwazi ukuzenza. La madoda bathi silver negolide asinayo. Banna bana ba re hauta le silver ha rena Bathi tsona. egameni likaJesu Empa lebitsong la Jesu. akosuku uhambe. Ema o tsamaya. Phakama ngenyawo zakho sithandaze. Ema ka maoto a hao. Ugovernment usinikeze 2 hours baselwane. Goromente o re file awara tse 2. Sina imoshi lento. Ha re se ke ra singa ntho ena. uNkulunkulu wethu unamandla uyaphila. Tibua kana wa phela o na le matla. Khona abantu abazophusha Ho na le batho ba tla o kharametsa. but angeke baze bakufake. Empa ba ka se ke ba o tsenya. Kukhona abantu abazokusiza Ho na le batho ba tla o thusa. but angeke bayawazi ukuthi bakenze ukuthi uphumelele. Empa ba ka se ke ba o kgonisa o Kuna le tsenya. dintwa tse dingwe Kukho ezinye izimpi. asitsakane Akusike zakho. but ke dintwa tsa hao Izimpi zakho. tse tlamehile ukuthi lwanele tsona. Okumele uthuzwane. Bazalwane, we are no longer fighting the battle in the flesh, but we are fighting the battle in the spirit. We should keep the fire burning. Nakule season singaphakathi ku-lockdown, we should keep the fire burning and allow God to take over our lives and allow the Spirit of God to operate. Because lempi akusiyona yakho, but lempi yakaJehova. Nyazi kubuhlungu bazalwane, into azenzakali, iminyaka ivalekile. Ngathi khona abantu engikhuluma nabo ekuseni, la inhliziyo zabo ziphukile, into azenzeke emakhayeni wabo, kuvalekile. But there is a man oye wafela eCalvary. iBhayibheli lithi ngamanxiba wakhe mina nawe saphiliswa. There is a man arihlongulu nabohle balilaphi lena. There is a man izandla zakhe zivulekile kulabo abamdingayo. Kukhona indoda ekwazi ukwenza izinto laba abantu abahluleka uzenza. Uma umthetela le ndoda iyafika yenza into ziyenzakala. To be careful bazalwane, it's not life that is good. Uba sikhole ka bophelo bao o etsa dintho sa kgone ho di etsa ka lebakeng la hore o se kgole ntho o itlisa bohloko. Each and every day this man he was a beggar. Abo makhelwane bakho sebakhathele. Family and relatives, they are very tired now ukuthi kudala lokucela, but into zakho asilungile. But ngithi kini ekuseni there is a man. Uma le ndoda masingayibisa manje iyakuvela phakathi esimeni sakho, iyakugula isimo sakho, ikugula ikhaya lakho, ikugula abantwana bakhe, ikugula each and everything that you have. There will be a turnaround in your life. Uma sibiza le ndoda izinto zokwenzakala egameni lakhe. Ngiyamemezela phakathi esimeni sakho ukuthi arise again egameni likaJesu. Akuphile uNkulunkulu makarevive egameni likaJesu. Into makesiphinde siyenzeke. uNkulunkulu ngithumela umlilo manje egameni eliphilile. Ngimelana nazo zonke izinto ezifuna ukuphidliza, asinamandla, asinasabelo. I speak life right now. Restore Spirit of God. Revive Spirit of God. Let your power and let your anointing cut it down. Cut it down moyo namandla. Akophinda usibonakalise manje. Cut it down mokuphila. Baba nali bandla lakho. Sisangene kule ndawo. Na imphefumulo. Nazi inhliziyo zabo. Mwana ingcwele uyazi ukuthi lo mzalwane odingana. Uyazi baba ukuthi ubhekelane nani. Into ezingaphakathi emfihlakalweni baba thina esingazazi wena uyazazi. Mwana ingcwele akuphinda ungenelele. Nase emini kwelanga Father we surrender to you. Sizinikela zonke izinto kuwe. Akukugcula isimo sakhe baba. Ugcula ikhaya lakhe. Philise lo mzalwane. Baba mnikeze amandla. Mnikeze ukunqoba phakathi empilweni yakhe. Egameni elinamandla likaJesu.
babushilo wathi silver negolide asinayo, but egameni lakho baba makomphilisi, menza aqine, mnikeza amandla, vuselela ithemba, landa ungekho kube khona baba, landa imali engekho ibe khona, vula okufasekile okuvalekile, ngiyakuvula manje egameni likaJesu baba, landa umsebenzi ongekho ube khona manje egameni eliphilile, according to your faith malo ingcwele maka-amukele manje impumelelo namandla ukusuka manje baba, uyongiphakamisa, uzomthatha from dust, Holy Spirit, uyomthatha ngakara mahlomula baba, uyomthatha kuleyo ndawo baba, kusuka manje, oh my God, nkulunkulu there will be a shine, there will be a rain phakathi empilweni yakhe manje egameni eliphilile, ngiyamemezela manje moya namandla akophinda uthabathe, thatha indawo nkulunkulu namandla wonke, akekho lo nje nawe siyakudumisa. Lord, you are worthy to be praised in Jesus mighty name, amen. Ngifuna senze umthandazo ngibantu ethathapela, ngifuna ukuba senze umthandazo libathu bari ngimurudi nabantu abathi mfundisi neresatsibo re holofetsi, besingazi ukuthi sikhubazekile, resatsibi murudi singazi mfundisi, ha re tshwara mona dintho a di etsana masibamba la izinto zingenzeki, sale ilina ka bona soloko kwaba yimi nje, dintho tsa ka di hlakahlakane, into zami zihlangahlangene, batho ba nshebile mamurudi xa bengibhekile abantu ba bona nkare ke hantle, babona ungathi bathi botibeng ba pelo wena o ya itseba, phakathi enhliziyweni wena uyazazi, o ya itseba o maemo ao ke ka eng a sa loke. uyasazi nesimo sakho ukuthi ungani Prophetess o na le batho kukhona abantu baba, each and every day ba robala ba na le bohloko, ba robala ba na le pain maphelo a bona. amen, There is a pain that is eating their kukhona hearts, ubuhlungu obudla inhliziyo but zabo, o teng modimo kukhona unkulunkulu ya kgona gore a fodise batho, okwazi ukupholisa o teng modimo ya kgona gore a etse dintho di etsang. unkulunkulu okwazi ukwenza izinto ziyenzeka, Bazalwane khona abazalwane uma bakubheka nje kuna le bayena ba reng ha ba o sheba bamfundisi babone lesuthu ba bone suthu ena bathi hayi umfundisi uphilile, ba re hle moruti o phile, hayi impilo yakhe right, bophelo ba gagwe babona le moto ba asidrayivayo bona le koloi bathi hayi number one zonke into ziyaphumelela, ntho kaofela di but khona into eshaya abantu. inteng ntho Each and every day you are bleeding, hla yotlhe o dutla mane uthi umhlabeleli ke mmoleletse tsohle o go mopele diqele konke lutu le morena emfihlakalweni unkulunkulu ka mmolella ngamtshela konke mfundisi sibu ngamtshela konke ngammolelela tsohle okungihluphayo tseo di ukuthi ntshwenyang nanoma nginyathela ngawo gore le ga ke hata ke seke kawa wa itse bohloko ntwena ibuhlungu le nto batho ba bone o phila abantu bakubona re mmone uphile gore na le right sikubona uba bo-right ba re hayi o wile pu, bathi uwile uwe because batho ba tseba o fihla dinto ngoba abantu bakwazi ukufihla izinto tse leng ka hara pelo, eziphakathi kanta ba tsebe gore pelo bangazi ukuthi it's inhliziyo the engine of your life, enjini yempilo yakho e batla o servisiwa, ifuna ukusevisiwa e hloka gore modimo a e servise pelo ngaba ya, unkulunkulu ayisevise e hloka gore modimo a e lokise. uba unkulunkulu ayilungile That's why he motho a wentse ntho empe yingakho ba umuntu okwenzekayo ga o kgone le robala bosigo, awukwazi nokulala ebusuku ore ke batla mmontsha ke batla ufuna mmontsha, ukumkhomba because ga o qala o etsa jwalo ma uqala wenza pelo ya gago ya lemala. inhliziyo yakho Rena ba ruta re o sheba sona, thina uma re sikubheka bona motho ya leng right, sibona umuntu olungile but go na le dintho tse di o lematsang. khona izinto kanti ezikulimazayo Ke batla o rapela le wena ngwaneso, ngifuna ukukhuleka nawe a ke itse why modimo a bua taba ena, angazi ukuthi kungani unkulunkulu ekhuluma le ndaba but o na le batho ba tlamehile ke rapele le bona. bakhona abantu okumele ngikhuleke nabo Ga o le teng in this place, uma ngabe ukhona kule ndawo in this midst, phakathi ebukhoneni bethu come in the presence. iza ebukhoneni bukankulunkulu Modimo a o etse hantle, unkulunkulu akwenze kahle modimo a phedise lapa la gago, aphilise ikhaya lakho modimo a phedise bophelo ba o ngwanaka, aphilise impilo yakho unkulunkulu modimo a o lokise, akulungise unkulunkulu modimo a etse dintho di etsale. enze izinto ziyenzeke Go na le batho dintho tsa bona di kwaletse, kukhona abantu into zabo zivalekile mabati a kwetswe, iminyango ivalekile into a se etseng. dintho ha di etsahale Take a step of faith where you are, tseya kgato ya tumelo mo o leng teng uze ngaphambili siyothandazana. o tle ka pele re tlo rapela le o yena In the name of Jesus, lebitsong la morena jesu whatever that you need, le ha e ka ba ene se o se hlokang modimo a o ka o etsetse. unkulunkulu a kwenzele